அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்த விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கும் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி இணையவழி நிகழ்ச்சி கலந்து சேர வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்று ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் ஏரோநாட்டிக்ஸ் பற்றி நமக்கு சிறந்த கல்வி நிபுணர்கள், துறைசார் வல்லுநர்கள் பேச இருக்கிறார்கள். விஞ்ஞானி வளர்மதி அவர்கள், நம்மளுடைய இஸ்ரோன்றது பிரைட் ஆஃப் இந்தியா, இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முன்னாள் துணை இயக்குனர். இவர் பெங்களூரில் உள்ள இஸ்ரோவின் UR சேட்டலைட் சென்டரின் துணை இயக்குனராக மிக சிறப்பாக பணிகளை முன்னெடுத்தவர். சென்னை பல்கலையிலும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திலும் BE முடித்துவிட்டு 1984 இஸ்ரோவில் சேர்ந்தவர். அதுல சேர்ந்த நாள்ல இருந்து அவர் மிக முக்கியமான திட்டங்கள்ல அவர் பங்கு வகித்திருக்கிறார். IRS-1A ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வடிவமைப்பு தொடங்கி பல முக்கியமான திட்டங்கள்ல இருந்திருக்காரு. அதே போல இந்திய இஸ்ரோவுடைய வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 3 சேட்டலைட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட், ஆப்டிக்கல் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட், மைக்ரோவேவ் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாத்துலயுமே அவர் முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. RISAT-1 என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரடார் இமேஜிங் சேட்டலைட்ல ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரா இருந்திருக்காங்க. 2011 இவருடைய சிறப்பான பணிக்கு இஸ்ரோ மெரிட் விருது வழங்கப்பட்டது. 2012 டீம் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் ஃபார் RISAT என்ற அந்த விருதும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 2018 பெர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. இது எல்லாத்தை விட முக்கியம் அறிவியல், மனிதவியல் மற்றும் மாணவர்களின் நலத்திட்டங்களுக்காக தமிழக அரசுடன் இணைந்து அவர் ஆற்றிய பணிகளுக்காக டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் விருதும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. அந்த வகையில் நம்ம திருமதி வளர்மதி அவர்கள் இன்று நம்மிடையே இருப்பது நமக்கு கிடைத்திருக்க மிகப்பெரிய வரம் என்றே சொல்ல வேண்டும். அம்மா, நீங்க பேசி தொடங்கலாம். Thank you, ma'am. Suchitra. Good evening to all, my dear students, parents, and other participants, and my co-guest. All of you, my real warm welcome for this program. First of all, I congratulate that 12th standard students who passed out successfully their school education, and now they are ready to take up their professional course. Actually, in the Uyarvukku Uyarkalvi, the program, I think all students, so every day they are getting enlightened with very good information on various topics. So, idukkaga really I am thankful to Hindu Tamil Desai and also the Amrita School of Engineering College, and also my personal sincere thanks to Mr. Venkata Subramaniam, Mr. Vadivelu, and all other organizers. See, first of all, the 12th standard student, those who have completed successfully, they will be very much anxious to know what is engineering stream, what are the different branches we have, why we should study. நிறைய தாட்ஸ் இருக்கும். பட் இன்னைக்கு we are going to deal on aerospace and aeronautical. இந்த ஸ்ட்ரீம்ல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வாட் எவர் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் ஃப்ரம் மை காலேஜ், ஃப்ரம் மை ப்ரொஃபஷன், ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன். Before going into the topic, some details, my personal details I wanted to share with you. See, in 1975, when நாங்கள் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணும்போது, அஃப்கோர்ஸ் அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு டோட்டலாக 5 years கோர்ஸ், இட் இஸ் நாட் 4 years கோர்ஸ். ஸோ இப்போ நிறைய பேர் அப்பா வெரி லிமிட்டட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ். So people from rural areas mainly, majority of the people, they used to go to city colleges. So எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு, when we got admission in BE degree, ஒரு பக்கம் சந்தோஷம், BE degree கிடைச்சிருச்சுன்னு ஒரு சந்தோஷம். அதே சமயத்துல we have to leave the house. It's a very 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 அந்த சமயத்துல silly thing என்னன்னு கேட்டா, அம்மா அப்பாவை விட்டுட்டு போறோம், வீட்டை விட்டுட்டு போறோம், ஹாஸ்டல் போகணும்,
ஹாஸ்டல்ல சாப்பாடு எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட், ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருக்காது மைண்டு. கொஞ்சம் ஹோம் சிக் இருக்கவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ வித் அவர் லக்கேஜ், இன்ஃபேக்ட் ஐ ட்ராவல்டு ஃப்ரம் மை நேட்டிவ் அரியலூர் டு கோயம்புத்தூர். It was that time 7 or 8 hours journey. First time in my life, long journey. So கோயம்புத்தூர் GCT காலேஜில் ஜாயின் பண்ண உடனே யூ வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் என்வாயன்மெண்ட், வெரி பிக் கேம்பஸ். ஸ்கூல்ல இருந்து போறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கேம்பஸாக இருக்கும். எந்த ரோடு எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது. We will not know the building details. With the colors only we can identify the building. நிறைய பரிச்சயமாகாத முகங்கள், நிறைய இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படித்து வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த என்வாயன்மெண்ட்ல நம்ம செட்டில் ஆகி அதுக்கப்புறம் we have to start our education. Within 1 or 2 months எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் அது யூஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த சமயத்தில் 5 years கோர்ஸுங்கும் போது we were not given branch at the time of joining the college. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, அப்போ இருந்த சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் 2 years, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அப்போ தான் செமஸ்டர் சிஸ்டமே வந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 years we have 4 semesters. ஸோ இந்த 4 semesters மார்க்ஸை வந்து ஆட் பண்ணி அட் த எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர் நாங்கள் வந்து we have to apply for want of branches. என்னென்ன வேணுங்கிறத விருப்ப அந்த பத்திரத்தில் வந்து பூர்த்தி பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் based on our merit, based on so many things and all, they will decide the branches. So most of the students என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாருக்கும் தேவையான பிரான்ச்சஸ் கிடைச்சிரும். பட் நாங்கள் படிக்கும்போது அங்கே ஒன்லி கோர் பிரான்ச்சஸ் ஒன்லி வேர் தேர். தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், சிவில். ஸோ அப்போ இருந்த காலேஜஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க, வேற ஏதாவது பிரான்ச்சஸ் வேணும்னா they will get transferred to other colleges at the end of at the beginning of third year. So this is the way. Now for 1975 we had a selection of branches. பட் அந்த பிரான்ச் செலக்ட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு வந்து கைடன்ஸ் ப்ராப்பரா கிடைக்காது, இன்டெப்த் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காது. மோஸ்ட் ஆஃப் த கைடன்ஸ் வி யூஸ் டு கெட் ஃப்ரம் அவர் சீனியர்ஸ், ப்ரொஃபசர்ஸ், அதர்வைஸ் வெல் விஷர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்லை சில ஃபேமிலியில படிச்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலம் சில இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். பட் ஸ்டில் வி குட் ஃபிக்ஸ் அவர் சாய்ஸ் அண்ட் செலக்ட் த பிரான்ச் ஆஃப் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட். சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது. பட் டுடே ரியலி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. தே ஹாவ் ரைட் டு கிளாரிஃபை த டவுட்ஸ். தே கேன் கிளாரிஃபை வித் இன்டர்நெட், with well wishers. There are so many avenues for them. So one way it is very good. So anyhow, once again I am congratulating the students, and we will start the presentation for our today's topic. Can we have our presentation? So today, in another 10 or 15 minutes, whatever I am going to speak with you covers under these topics. We will start with some introduction, and just I will touch upon what is aeronautics and aerospace engineering. Being an ISRO employee, I wanted to tell or share my experience or the great work what people are doing. And not only ISRO, I would like to cover what is being done in other industries, and what is waiting with respect to our future in this particular domain, and followed by conclusion. So as I have told you earlier, ஒரு காலத்துல starting mainly only 3 branches were there. அதாவது மெக்கானிக்கல், சிவில், electrical and electronics are generally called core branches. Okay, all other branches today, what are the branches you are having, all have been derived from these core branches only. இன்னைக்கு பார்த்தா we are having various branches, more than some 25, 30,
32, something like that, in various colleges. Earlier and all only limited, some 8 or 10 colleges we used to have. Now various colleges. So definitely you will be under a dilemma, which branch we have to select and which college we have to select. Okay, let me see what best I can help you in giving the guidance. Now, Mr. Ajay Kumar has covered some of the topics in the past, I mean the previous lecture. Still I will touch upon some of the points in detail. See, now today we are going to talk about that aeronautical and aerospace engineering. இப்போ நம்ம எர்த் இருக்கு இல்லைங்களா, எர்த்தில் இஃப் யூ சி எர்த்தோட லேயர்ஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரம் எர்த் டாப் 10 kilometers above the earth surface, we call it as troposphere. அதுக்கு மேலே வந்து stratosphere, then mesosphere, thermosphere and exosphere. நான் எதுக்கு இது பர்டிகுலரா சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த aeronautical engineering people, they will design the systems which stay inside the atmosphere. Okay, the aeroplane இருக்கு இல்லைங்களா. அடுத்தது aerospace people, they design the crafts which are outside the atmosphere, that is in the outer space. இப்போ இந்த ட்ரோபாஸ்பியர்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் 10 kilometer. நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து கோஸ் அப் டு 50 kilometer. நெக்ஸ்ட் லேயர் கோஸ் அப் டு 100 kilometer. 100 kilometerலேருந்து யுவர் ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ when we talk about aeronautical and aerospace design, the different layers play an important role in selecting the material, in selecting the some of the constraints, whatever is applicable to this particular layer. So there are, so for example, in a simple term la na sollanum appdin kettingna, sila layers la வந்து ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இருக்கும், மேலே போக போக ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் குறைவா இருக்கும். சில லேயர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும், சில லேயர்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங், டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு லேயருடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு people will guide you how to design a system. Nearer to atmosphere is that aeronautical design, aircraft and other things comes into that, and aerospace, which is working in space. So these two are the main branches what we are going to see further. Now, whatever I have told, I will put it in simple form. These courses, that aeronautics and aerospace, they train an engineer in designing, construction, analysis, and testing of, it can be commercial one, it can be military aircrafts or missiles, rockets and spacecraft. இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா, அதை படிச்சு முடிக்கும் போது you will come to know, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எல்லா டேர்ம்ஸும், you will come to know what is aerodynamics, what is propulsion, what is avionics, what is material science, structural analysis, manufacturing techniques. There are so many varieties are attached with this particular engineering course. In fact, mechanical branch is the core branch. From mechanical, the aeronautics branch is more or less same, but with some extra subjects of aircraft design and related topics. And the same way aerospace is more or less mechanical engineering, but it differs with some subjects on spacecraft design, like space probe design, launch vehicle design. All those things come under aerospace. Now, so just now we saw design. What do you mean by design? See, for example, ஒரு spacecraft bit pieces இருக்கும், சின்ன subsystems இருக்கும். அந்த எல்லா pieces or subsystems எல்லாம் ஒரு இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணி, it is called a layout. Then அந்த அரேஞ்ச் பண்ண
பேனல்ஸை ஒன்னா கொண்டு வந்து ஒரு உருவம், ஒரு கட்டமைப்பு கொண்டு வரணும். அதான் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் இது ஏர்கிராஃப்ட், ஏர்கிராஃப்டை கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. இட் ஹாஸ் காட் காக்பிட், it has got passenger accommodation area, it has got varieties of facilities inside the aircraft. In addition, it has got wings. See, it's a very big system. In the full system, you have to keep it in mind, and full கட்டமைப்பையும் வந்து டிசைன் பண்ணி அது என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் நம்ம மீட் பண்ணணும். ஸோ these engineers are specialized to do this particular work. Number 2, so it's not only doing that structure, நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை ஃபர்தரா we have to optimize the structure. So we have to go for a lightweight structure அப்படின்னு சொன்னா, number 3, for that என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ப்ராசஸ் குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணணும். So and during the process qualifications, what are the care we have to take? So it is number 3. Now number 4, one part of that aircraft design is engine design. It's one sub topic, very intensive topic. So அது எப்படி இன்ஜின்னா அதனுடைய பேராமீட்டர்ஸ் என்ன, எப்படி டிசைன் பண்றது, how to achieve the best performance out of that engine, all those things comes under that. Now number 5, propulsion. Today we are all familiar with petrol price, diesel price. We are all very much familiar. It is a common fuel available for human beings. Now when we talk about aircraft, when we talk about spacecraft, launch vehicle, எதுவா இருந்தாலும் there are என்ன சொல்றது, specific fuel available for each system. So like solid propellant, liquid propellant, cryo, then we go for that kerosene type, aviation kerosene for aircraft. Even helicopter uses some fuel. So இதுவே ஒரு பெரிய சாப்டர் பாருங்க. இந்த fuel வந்து என்ன மாதிரி fuels, what is the efficiency we will get, how to get the efficiency, what type of engine we have to use, how to match both engine and fuel. So இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் படிக்கிறது வந்து propulsion. So the aeronautics and aerospace engineering graduates will have some knowledge on that. Now number 6, when you the aircraft or launch vehicle or spacecraft or any craft in space or air, அதை வந்து நம்ம கைட் பண்ணணும். So suppose aircraft, it has to land at one place, means it has to be guided by navigation, and accordingly it has to be controlled. So in the particular topic, people will be expert in that. Now aerodynamics, number 7. Aerodynamics அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதெல்லாம் நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது. Once when you come in the field only, you will appreciate what is the importance, why we should do it, and if you don't do it, what is the repercussion. இதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். So aerodynamics means, imagine our launch vehicle, very heavy tall launch vehicle is taking off. மேலே போகும்போது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஃபர்தர் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். போகும்போது இந்த ட்ரெஜெக்டரியில பார்த்தீங்கன்னா, ஓவர் த ட்ராவல் the air interference with that solid part of that structure, no, how it will react, what will happen to that structure, whether it can withstand. அப்போ டிசைன்ல நம்ம என்ன மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ்லாம் we have to account for, இதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது தான் ஏரோடைனமிக்ஸ். And of course number 8, spacecraft. Spacecraft also, it's a big system. It is also having structure. உள்ளார சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ், பவர், I mean communication systems, control systems, sensors எல்லாம் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்றது, இதை அகாமடேட் பண்றது, these are all part of avionics, I mean aeronautics and aerospace engineering students work. Now number 9, some of the things Mr. Ajay has touched upon, this orbital dynamics and control dynamics. For example, when you move in space, what is the reference for you? How you will define the reference for the rocket or spacecraft? There are so many mathematical forms in that. For that, in that also, these people will become expert. And control dynamics,
we have நம்ம என்ன பண்ணணும், பிளாட்ஃபார்ம்னா ஏர்கிராஃப்டோ ஸ்பேஸ்கிராஃப்டோ launch vehicle போகும்போது we have to see whether it is the stability is properly maintained. So for that we use one control dynamics algorithms. Using proper sensor and actuators, we control the total system. Number 11, if you see, thermodynamic. Thermodynamic means thermo. It is an interaction of heat on the solid body or liquid or gas. What will be the effect? So adanala enna changes will happen in the design. That ultimately the total system enna effect irukku. Idella pathi padikkiradhu thermodynamics. Number 12, trajectory design. So trajectory design for launch vehicle எடுத்துட்டீங்கன்னா, so we have to keep the spacecraft in the particular orbit, in the particular coordinate, at particular time. So அதை வச்சு how the trajectory will look like pre-plan பண்ணி, they will integrate it with the launch vehicle and they will see to that it has been properly executed. And number 13, some subjects related to launch vehicle design, propellant, and your engine. There are so many things, aviation, அதெல்லாம் பத்தி படிக்கிறது. But olden days people used to go for drafting to draw the sketches or drawings எல்லாம். இப்போ we have got computer aided design software. So using that you can go for varieties of drawings which will be used for mechanical purpose. So நான் இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல என்ன சொன்னேன்னு கேட்டீங்கன்னா, when you come out of aerodynamics or aerospace engineering, aeronautics or and aerospace engineering முடிச்சுட்டு வரும்போது, the students will have knowledge on that, and depends upon the projects or depends upon their interest, they can be expert in any one of the field. Now let me touch upon some of the activities on aerospace in ISRO and launch vehicle. See, இப்போ ISRO எடுத்துட்டீங்கன்னா, we have got varieties of launch vehicles, that is SLV, ASLV. So the actually what happened is the 40 kg lift பண்ணோம், 150 kg lift பண்ணோம். PSLV will go to 1860 kg. GSLV will go to around 2.2 ton. இது வந்து 4 ton. So varieties of launch vehicles. And of course spacecraft ways pathina, we have got low earth orbit spacecraft, that is for remote sensing and communication satellite in geostationary orbit. Interplanetary mission, we have sent mission to moon and Mars. We have got navigational satellites, and the Gaganyaan program is coming up. Now in this I will take only aerospace and aeronautics related things which are applicable to launch vehicle and spacecraft. To start with the launch vehicle, see the photograph. Generally enna பண்ணுவாங்க, whenever launch is happening, in the particular image பார்த்த உடனே நம்ம எல்லாரும் கை தட்டுவோம். We used to be very happy, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். We can see news in TV, media, newspaper, everywhere. But it's a system. So total system success வந்து many disciplines, அதாவது engineering disciplines, they contribute. The experts from different disciplines, they contribute, and finally we achieve this success. Now what I am going to tell about this is, that is in the particular success, the aerospace and aeronautics engineers oda role என்னங்கிறது மட்டும் இதுல நம்ம பார்க்க போறோம். Even though it has got power system, it has got communication systems, sensors, there are so many things are there, but still I am going to touch upon the topics which are relevant to us today. See, now launch vehicle வந்து some of the parts, those who are not very familiar னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இது வந்து one of the stages of our launch vehicle, PSLV, and this is cryo engine looks like. You see the complexity. What it has inside cryo engine. இப்போ இது வந்து இந்த டாப் கோன்ல இருக்கிறது, it's called a heat shield. The spacecraft used to be like that. Once if they close the heat shield, it will look like this, whatever you are seeing. And I have told you about that the aerodynamics.
that is the effect on air during that vehicle trajectory. That time, how to evaluate the performance of the vehicle? So they have got a wind tunnel facility. It is in Trivandrum. So these are some of the. This one I want to bring it to your notice. You see the complexity involved in all the systems. Now, see, we are seeing finally one big structure. In the structure, you see, it has got a thousand copies. See, for one simple example, you take a pen or a ballpoint pen. And the ballpoint pen, suppose if you open and see, you may see some components, some 4 or 5 sub-components. That is, one may be refill, another one may be some spring, another one may be the top switch, something like that, and in between some connector. For the maximum, some 5 numbers may be there. But this launch vehicle has got thousand components, starting from bolt, nut, and power system, control system, sensors, propulsion systems. I don't know how to tell. See, all these systems, small components. First of all, chinna component level people should design it, and they have to qualify it, and எல்லா components-ஐயும் ஒண்ணா integrate பண்ணி, they have to look for reliable vehicle, they have to look for its stiffness. There are so many parameters. So இதெல்லாம் முடிச்சு தான் the particular vehicle is standing here. You know the work involved behind this and the contribution from the aerospace structures people. Now, number 2, if you see the structures people, they will do the total design, analysis, testing, and they have to qualify, and they have to use various software tools. Our design பண்றதுக்கோ சிமுலேஷன் பண்றதுக்கோ, if anything fails, ஏன் ஃபெயில் ஆனது அப்படிங்கறது அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலம் கண்டுபிடிக்கணும். Then they have to integrate. The integrate பண்ணும்போது there is one term called load distribution. How the load is getting distributed in vertical direction, in horizontal direction, when you handle it, எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு, அல்காரிதம் இருக்கு. People should have something in their mind, quickly react, understand, analyze, அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும். நான் இவ்வளோலாம் பண்ணிட்டு whether we have done or notங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிக்கு போவோம். டெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டினா ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கும்போதோ, when the vehicle is ready to take off, dynamic test பண்ணணும், vibration test பண்ணணும், acoustic test பண்ணணும், எல்லாம் பண்ணி இதை குவாலிஃபை பண்ணணும். Then propulsion design, I have told you, solid propellant, liquid propellant, cryo, there are varieties of propellants. அதை வந்து என்ன பண்ணணும், எந்த காம்பினேஷன், எந்த மிஷனுக்கு எப்படி யூஸ் பண்றது. So it is a propulsion design. It's one big vast area. Then thermal design. So இந்த எந்த ஆல்டிடியூடுக்கு வந்து இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் இஸ் பீயிங் சென்ட், அந்த ஆல்டிடியூட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, அங்க தெர்மல் டிசைன் எப்படி இருக்கும், எந்த டைத்துக்கு லான்ச் பண்ண போறோம், வாட் இஸ் த சன் லோடு, இதெல்லாம் அந்த லோட் வந்து எப்படி வெஹிக்கிள்ல ரியாக்ட் பண்ணும், இதெல்லாம் பத்தி படிக்கிறது தெர்மல் டிசைன். இதுக்கும் ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தே வில் கான்ட்ரிபியூட் இன் ரியலைசிங் த சிஸ்டம். தென் ப்ரொஜெக்டரி டிசைன், navigation and guidance. So finally, you know in the total system of launch vehicle realization, how much contribution is made by aerospace and aeronautics engineers. Now, here you see the launch is taking place, and you may be seeing this in TV. In the TV, it will tell that the first stage separation, second stage separation. It is nice to watch in TV. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். But the effort which has gone in that for perfect execution, no, it's a great thing. That is a thing you should appreciate, how much people have put effort and their knowledge, hard work to achieve this. People should appreciate it. Now, quick நான் சொல்லிடுறேன். Suppose if at the time of lift-off என்ன ஆகும் உங்களுக்கு, சடனா the core engine that also will fire, and simultaneously the boosters also will fire. அப்ப என்ன பண்ணணும், how to manage a mission. The experts from aerodynamics comes into picture. Now, vehicle has to clear the launch pad without any problem. Angiyum the aerodynamics people, they are coming into picture. So during the trajectory, whatever I have told, there the vehicle should not be deformed.
வளையக்கூடாது, விரிசல் விடக்கூடாது. There also their role comes into picture. Now, for what the vehicle is launched, அது கரெக்டா நடந்துதா, till that time the integrity was maintained அப்படிங்கறத டிசைன் பண்றது aerodynamics people. So the pressure distribution, drag estimation, everything will be controlled by the pressure distribution, drag estimation will be part of the design parameters. Now in the same way, now some of the important terms I mean informing you, there are so many hard works or so many intensive works behind this, that acoustic characterization, aerodynamic heating, load estimation, the heat shield particular type it has to deploy and it has to inject further that satellite injection operation to take place, and all these things to be evaluated at internal facilities. And once the trajectory is achieved, known, then they will see whether the performance is okay or not. During that time, what was the stability? There are so many things and the scope for aerodynamics and aerospace engineers in this particular area. Now we'll go to next quickly, satellite. Whatever I have spoken on vehicle, I mean launch vehicle, all are applicable for satellite also. Now the center portion, what you are seeing is, it is nothing but the structure. This only holds the total the sub-components of the whole spacecraft, and it maintains the integrity. And the one what you are seeing is battery, this is that tank, and this is some electronic packages. Even electronic packages are designed with utmost care with respect to thermal, with respect to static and dynamic tests. There are so many parameters are there. You see the sensors. This is nothing but the camera which the satellite carries to take the photograph. And finally, all are put on the panels, and the panel has to be designed properly. நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று உடையக்கூடாது, கேப் இருக்கணும், ப்ராப்பரா பிளேஸ் பண்ணணும். There should not be any heat interference, there should not be any electrical interference. There are so many cares to be taken, and finally the spacecraft will come to this level, assembled spacecraft, and in space you will see the deployed configuration. Now here quickly I'll go through that. See, to start with, the aerospace and aeronautical engineers, mostly they will do the design of this structure here. I mean then navigation, whatever we spoke for launch vehicle. To start with that, they have to see the satellite oda mission requirements enna, what is its application. Suppose if it has to take a photograph, what type of sensor they are using, and the sensor pointing accuracy proper irukonumna, you have to have a light weight structure, and you should be in a position to maneuvering it also, and in the orbit kondu porom, in the altitude la வைக்க போறோம், what is the size of the spacecraft, whether it is for geo purpose, or whether it is for experimental purpose, nano satellite, or whether it is sometimes we go for 6-ton satellites also, and what type of launch vehicle we are going to use it for launching the spacecraft. So these are the parameters these aerospace engineers will keep it in mind while designing the structure, thermal, particular orbit, what type of thermal management we have to do, how to see. In space, the spacecraft will see sun for some time it will not see the sun. So we call it as sunlit period, eclipse period. The eclipse period la enna total ella system cool aidum. Sunlit period la it will become very hot. So the thermal management means the eclipse phase la automatica it should put on the heaters and maintain the temperature for the electronic system to work. And the sunlit type it has to put off the heater. So one type of thermal management, either not by operation, by design they have to do, how many heaters we need, what is the sun load expected in that particular orbit. Number 3, even for satellite also we have got a propulsion system, and how to configure the system, and how to realize the system, and finally the satellite, how to integrate it. There also even micro level people should look for accuracy. Then number 5, launch vehicle interface பண்றது, and control and dynamics in orbit,
All these things are part of aerospace engineers' responsibility. Both in launch vehicle and spacecraft, we are not allowed to do any mistake. Or chinna mistake irundha kuda, we will have the repercussion is very high. So we should be very careful. Now, nowadays the 3D printing technologies are in use for small satellites. We use this technology for design, and we have got enough appropriate softwares to do all those things. So this is something about satellite background where aerospace and mechanical engineers will play the role. Now, you may ask, Madam, what is the challenge involved in designing the interplanetary missions as far as aerospace engineers are concerned? You can see some important points I have brought out. See what happened since we have to travel a long distance, the mass optimization for the structure. We cannot send 8-ton satellite or 10-ton satellite or something like that. We have to do mass optimization. And during the travel, it has got temperature gradient. So the temperature gradient, how to handle it, that also people should understand and work out in design. Number 3, it should have minimum thermoelastic deformation of structure while during its journey. And then we are supposed to select a low outgassing materials. Each and everyone will go for Narendra iterations, review and optimization. Finally, only we can achieve this, and we know that mom is 100% successful. Still, it is orbiting the planet. Now, next we will go to. So I have spoken about launch vehicle and satellites. Definitely, you will appreciate how much work is being contributed in this area, aerospace and aeronautics people. And the same thing is extended to aircrafts and helicopters. Other area of, the domain, the particular engineers, they have got large scope to contribute in this area also. See, for example, every modern aircraft is built for a specific purpose. Sometimes it may use different altitudes, and sometimes the speeds may be different. Some airplanes will carry more people, less people. So there are some may go at very high speed. Some may have the luxury having multiple internal architecture may be different. So, for example, a jet fighter now it is used for defense purpose. It has got its own purpose. Passenger airplanes, the design will be different. So, இங்க இருக்க ஒரு job opportunity எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, we can go for designing propulsion systems, aircraft design, and the aerodynamic performance of construction and selection of aircraft materials. There also the materials in all areas they are playing an important role, and they can do pre-flight inspections and monitor system failure, and we can manage the repair works also, and we have to maintain the total spacecraft. This also background work the aerospace and aeronautics people will do it. So this is in the area of aircraft and helicopter. Now all are familiar with the space shuttle, lander, rover. Recently the lander and rover, so many countries have ventured there. Also they are operating helicopter in Mars. It's easy to hear and appreciate, but you should know what technology is involved in that, what is needed for that, how we have to equip ourselves. Now, so in future, in space shuttle and lander and rover will take its place. And now, so far, people have listened. Some few areas where aerospace and aeronautical engineers will play a role, I have brought it out. Whatever subjects you are selecting, the students know they are free to discuss with so many people. Still, you try to get the hands-on experience from the people, those who are working in this particular field. But I would like to tell the students, you see, whatever subjects you are selecting, you should have passion to study. Don't study with compulsion. You should like it, whether it is good or not, whether it is initially it may look like very complex, but after some time you will get used to it. And number 2, adaptability to the environment. Suppose for Tamil medium school people, English medium college, engineering college, professional colleges, mostly the medium is English. So you have to adapt to the environment.
பயந்துடக்கூடாது. யூ ஷுட் ஹேவ் போல்ட் எனஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். இதுக்கெல்லாம் இது மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் டல் ஆகும் போது யூ ஷுட் இமேஜின், ஐ மீன் திங்க் ஆஃப் யுவர் கோல். நம்பர் 3, எதுக்காக படிக்க வந்திருக்கோம், வி ஷுட் அச்சீவ் இட், வி கேன் டூ இட், லைக் தட் வி ஷுட் ரிமெம்பர் யுவர் கோல். நம்பர் 4, ப்ரொஃபஷனல் காலேஜ்ல வந்து ஸ்கூல் மாதிரி ஃபாலோ அப் இருக்காது. நீங்க தான் படிக்கணும், நீங்க தான் லைப்ரரி போகணும், நீங்க தான் ரெஃபர் பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு டூ த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம தான் பண்ணணும். பீப்புள் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்பர் 5, fundamentals to be understood clearly. See, this is very important. Whether you are studying aerospace or aeronautics or power, the fundamentals. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, as Mr. Ajay Kumar told, the fundamentals clear இருந்ததுன்னா, it need not be only in space, it need not be only in aircraft design, it need not be only in defense area. எங்க வேணாலும் இந்த fundamentals யூஸ் பண்ணி, basic principle use பண்ணி you can achieve many things. Different varieties of jobs can be taken up, it can be innovations can happen. And number 6, so இதெல்லாம் பண்ணணும்னா you should put hard work and repeatedize how to practice. Number 7, சப்போஸ் தனியா படிக்கும் போது உங்களுக்கு பேசிக்ஸ்லாம் புரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ கோ வித் அஸ் எ டீம் ஸ்டடியா வச்சுட்டு இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஒவ்வொருத்தருடைய அவங்களுடைய திங்கிங்கை பொறுத்து யூ வில் கெட் immediate solution or you will understand nicely. Number 8, browse the internet, use internet to clarify your doubts. Number 9, communication skill, both verbal and written, both should be very strong. You develop it. It is not difficult, but in the beginning, you may feel it difficult, but it is really useful for your job opportunity. If anything you look for. Number 10, don't hesitate to attend seminars. நிறைய படிக்க வேண்டியதெல்லாம் செமினார்ஸ்ல யூ வில் கெட் இட் இன் ரெடிமேட். ஐ மீன் ஆல் வில் பி அவைலபிள். And whatever you understand, you please write it as a publication. And படிக்கும் போதே சின்ன சின்ன மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் மாதிரி பண்ணாதான் you will get the confidence. So many people are there to get the help and execute some of the projects. Number 12, see, இப்போ இந்த மெக்கானிக்கல் ஏரியால we are having so many softwares. என்னென்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இஸ் அவைலபிள் இன் மார்க்கெட், ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள் வாட் டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தே ஆர் யூசிங், அதெல்லாம் பத்தி கொஞ்சம் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் இந்த கோர்ஸ் வந்து யூ கேன் டூ இட் இன் பேச்சுலர்ஸ், யூ கேன் டூ இட் இன் மாஸ்டர்ஸ், இன்ஃபேக்ட் யூ கேன் டூ டாக்டரேட் ஆல்சோ at the end. So these only some of the tips I want to tell to students. Now let us see where are the opportunities we have. Before that, we will see in future. See, this particular aerospace and aeronautical area, you heard when I studied some 25-35 years back, nothing was known about lander, nothing was known about rover, nothing was known about spaceship. Now today it is existing. So in future we don't know. So we see people are exploring various planets. So they are sending space probes. And now we are having Gaganyaan manned mission. In near future, International Space Station. Right now, the space station which is working, no, it is life is getting over. Now China is going for its own station. People should plan for our station. Space tourism, right and left. Every week, people are going to space and coming back. And in future, robotics and artificial intelligence in space will take a major role. Lander and rover technology is going to be there. And we have got n number of applications in defense. And also, we have to go for advanced aircraft and helicopter designs and so many. Like some of the things what Mr. Ajay Kumar told, some more things, not only in this aero and aerospace area, even in for ground also so many applications are needed. So nothing to worry, we have got enough to execute it in future. Now finally, you heard my lecture, you yourself can make out where are the places we will get opportunities. To start with, I can tell my own organization, ISRO. We have got plenty of work, and we need more engineers to do that, and some more innovations also we want. It's a developing organization. Number 2, defense research and development, I mean DRDO. And number 3, HAL, all are knowing about this. They deal on aircraft design and also helicopters. There are separate big wings are there dedicated for this research and production purpose. Simulation department,
which aids the aircraft total overall system. Number 5, we have got Aeronautical Development Establishment in Bangalore. They also do some research. And the National Aeronautical Lab in Bangalore, NAL. And they also have some wind tunnel facility. They are doing research on aerodynamics and all other related areas. Number 7, Air India, we can get a job. Number 8, private airlines manufacturer. Nowadays, private people are taking up all challenges. So we have got opportunity there also. Number 9, Indian Air Force. Number 10, Helicopter Corporation of India. Number 11, okay, if you are very good in design, development, simulation, analysis, you can start your own startup with your friends or alone. Number 12, private industries. See, some of the private industries, they are all taking subcontract from ISRO and DRDO. So whatever ISRO is supposed to make, some of the things are being made by these private industries. So அங்கேயும் நல்ல சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் சிஸ்டம்ஸ், ஏர் சிஸ்டம்ஸ்லாம் பண்ணா கூட வி நீட் கிரவுண்ட் டெஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ அதுவும் அந்த நாலேஜ் இருக்கவங்க தான் இதை ரிப்ளிகா பண்ண முடியும். ஸோ தேர் ஆல்சோ யூ ஹவ் காட் ஸ்கோப். And those who want to pursue higher study, they can go up to PhD, they can do research, or they can teach whatever they have learned. And international space agencies today, they are also growing like anything in all direction. NASA, ESA, we have got DLR in France, Kenneth, and Japan, China, everywhere. So there are also opportunities are there. I have seen many Indians working in NASA also. And if you are very good in innovation, I have seen some people, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சில சில ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அப்ளை பண்ணி சம் இன் சிம்பிள் டெக்னிக் அண்ட் வெரி பிக் பிரேக் த்ரூ, அது மாதிரிலாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் பி கன்சல்டன்சி டு இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சிஸ். மெனி பீப்புள் வில் கம் பிஹைண்ட் யூ. தேர் ஆர் எனஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸ்டடி வெல், நல்லா புரிஞ்சு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரொம்ப கிளியர் பண்ணி, யூ டோன்ட் ஹெசிடேட் டு அப்ரோச் பீப்புள். ரொம்ப கிளியரா பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி படிச்சு யூ கம்ப்ளீட் த கோர்ஸ், யூ வில் கெட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் opportunities waiting outside. Okay, with this I will end my lecture, and all the best to students. Do well. அருமையான உரை திருமிகு வளர்மதி மேடம். நீங்க வந்து இனி கூட வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் சுத்தமா புரியல, ரொம்ப கடினமா இருக்குன்னா பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து அதுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு லான்ச் வெஹிக்கிள்ன்றது எப்படி வந்து இருக்கு, அதுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு நுணுக்கம், அதே போல சேட்டலைட்டா இருக்கட்டும், ஏர்கிராஃப்ட், ஹெலிகாப்டர், நீங்க அது வரிசையா அதை ஒன்னொன்னையும் பிரிச்சு எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது, அதாவது ராக்கெட் சயின்ஸ்ன்றது ஒண்ணுமே புரியாத ஒரு ஏரியா கிடையாது. நிச்சயமா நம்ம வேறு ஊன்றி அதுக்குள்ள ரொம்ப நமக்கு அதுல ஆர்வம் இருந்து ஆழமா தேடி படிச்சா நிச்சயமா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து நீங்க சொன்னது மூலமாகவே எங்களுக்கு வந்து சேர்ந்தது. அதே போல வந்து பெண்கள் வந்து பல துறைகள்ல வந்து இன்னைக்கும் வர்றது தயங்குறதுல வந்து இந்த ஏரியா ஒண்ணு. நீங்க ஒர்க் பண்ணி சாதிச்சிருக்க ஏரியா வந்து திருக்கும் நீங்க ஒரு 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அது ஒரு சிறு நகரம் தான். நீங்க வந்து ஒரு மெட்ரோ சிட்டில இருந்து வரல. ஒரு பெண்ணுன்னு எல்லா விதத்திலயுமே நீங்க வந்து தடை அதை உடைன்னு நீங்க உங்களோட வாழ்க்கை மூலமா நிரூபிச்சிருக்கீங்க. அதை ரொம்ப ஹம்பிளா எளிமையை எங்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி மேடம். உங்களோட பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த செஷன் வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதா அமைஞ்சிருக்கும். மிக்க நன்றி.